What you're observing may well be the beginning of the end. Welcome to JDM Insider, Volume 2 in Yokohama. We are your host, Hiro. And I'm your other host, Touge. We're going to take you deep inside the street racing world this time. Live it as we experience it. Let's go. Let's go. Standing in front of some sweet ass cars. Yeah, we have a GTR, Supra, Z, GTRs. Porsche. Where are we? Top secret, man. Top secret. Why didn't you tell me? Where are we? Top secret. That's the name of the shop. Oh, right. Top secret. Right, exactly. That explains this big ass sign that we're standing in front of. I know these guys. Street, drag, drift. These guys have done it. Top speed. Yep. Speaking of top speed, that's what's the owner's name again? Smokey Nagata. It's a Smokey. This guy is crazy. What was the deal with him again? Well, supposedly, like unofficially, he got caught while he was driving over 200 miles on the freeway in the UK, and his ass got sent into jail. I heard about that, dude. Yeah. That's crazy. All right, there's got to be a reason for his name being Smokey. Smokey, yeah. So, and I doubt it's cigarettes. So let's go check him out. Let's go see if he's here. Yeah. Let's find out. Okay, I'm in the showroom of a Top Secret. Let's find out what they have in stock and what they sell. And these are the exhaust system, the original product of Top Secret, the R34. Yeah, this is a titanium exhaust system. I think most of the exhaust systems are titanium. Oh, check this out. Sweet, that's the drag RB26 engine. Nice. Well, as you might know, the gold color is a signature color of Top Secret. Oh, this is a famous video, the option video. Yeah, the drifting is really popular for almost 10 years. In the US, we just got the D1 Grand Prix last August. And the drifting is really getting popular and popular. Oh my God, look at this. They have JDM Insider too. And the Top Secret is known for making the body kits also. And these carbon fiber pieces, the rear diffuser, are the Top Secret original. And I think they have two different colors. This kind of yellowish carbon and the black carbon. And as you know, Auto Tuner Shop has like affiliation with Apex, HKS, and Grady, Blitz. So as you can see, like all that performance stuff is on the shelf. So so this was the showroom for the Top Secret. Let's check out the garage area, the work pit. This is one of the cars that started it all. JZA80 Supra twin turbo. What's wrong here? It's an RB26. This is off a Skyline. Skyline GTR engine transplanted into a JZA80. We're looking at probably a T78 ready turbo. I would assume it's pushing probably upwards of, with this, maybe 600 to 700 horsepower. We are now looking at the inside of the JZA80 Supra. As you saw earlier, this is the one with the RB26 engine. Now, if that makes no sense to you, we're looking at the Supra with the Nissan Skyline engine in it.
want to go over some of the points on the interior. One of the main things that's interesting about this is the high level of tuning that we have for street cars in Japan. They're using a stacked gauge monitor, which is used in a lot of track racing cars, custom carbon fiber back plate. For the fuel management, in this particular one, we're using standalone fuel management, but it's mounted in the dashboard in a custom leather covered case so that you can plug in the data logger, you can plug in the laptop without having to take off the kick panel. Good supportive seats, but reclining so that you can get in and out of the car easily. Custom flush mounted LCD monitor screen. Obviously that's for audio visual, but it could very well be connected to other diagnostic systems. Because we're using a Skyline engine, obviously we have a Skyline transmission. I think on this one, it's got a custom shift knob. I don't know who makes it, but it could be a Hollinger or maybe a Greddy 6-speed transmission. But either way, it's got to be upgraded to handle over 600 horsepower. Moving right along the next car. Over here, these guys don't like anything conventional, obviously. It's a VQ engine that people say that you can't really do anything to. Obviously, they've done a lot to it. It is turbocharged, custom intake manifold, blow-by plenum, your usual assortment of goodies. Why work on a VQ? It's because the VQ is probably the next big thing from Nissan. The new GTR is probably going to use it. Inline sixes, they don't pass smog. Our friend Hiro would know a lot about that, having a lot of problems with that. It's a great engine, but Nissan from now on, they're going to go for the compact V6 motors, which brings us to the next thing. If they're all going to be V6s, you got to start working on V6s. BNR34, another thing, what's wrong here? Nothing's wrong. We've got a VQ engine that's transplanted. This is probably the 3-liter motor. It's got stronger connecting rods. It's a better platform, but the reason why they build demo cars like this is so that when the new GTR comes out, they're one step ahead. I want to show you guys something here. What does this look like? This does not belong here. This is a Del Sol, but it's just a sport compact Spokon style, re-imported into Japan, Fast and Furious style. It's got the color coordinated seats, the gaudy cell phone holder, the chrome shift knob. A clear tail light. Oh my God. Everything was fine until I saw this. Please don't do this anymore. Let's not import this to Japan. Stop it. Finally, we found this Mr. Smokey Nagata, and I think currently he's tuning the GTR. And as soon as he finishes the car, we're gonna go to a street racing on a top speed. And couple Supra, couple GTR, and some other car will be there. So please stay tuned. Okay, here we go. Now we have another JZA80 Supra, and oh my gosh, actual owner of this car is the girl. どうも、はじめまして。はい、あゆみです。こんにちは。こんにちは。あゆみさんでも、これ本当にあゆみさんの車なんですか？はい。彼氏のでしょ？違いますよ。違うんですか？私の大好きなスープラくんです。
で女の子でね、はいスープラとか、まあ、改造車乗ってると、はい多分大変だと思うんですけど、こう結構煽られたりとかそういうのないんですか？あります。でそういう煽られた時とかってどうするんですか？煽られた時は逃げて抜かれたところでまた抜き返す。やっぱやられたらやり返すっていうのが基本的には。はいなるほどね。基本的にはみんなトップシークレットさんの仕様になってるんですか？そうです。全部お任せしてます。女の子だからこう男のお客さんより安かったりとかっていうのはここだけの話。まあいろいろ優しくしてもらってますけど、ノーコメントということで、はい軽く仕様の方なんかもし教えていただければ。タービンとエンジンノーマルのブーストアップ仕様で、馬力が460馬力出てます。で最高速が272キロ。それは272キロ自分で乗られてるんですか？それは本日発売の日本の雑誌で載ってますので、オプション2です。オプ2ですか？はい、載ってます。見てください。で大体ですね、はい、基本的には街乗り仕様って感じですか？そうですね、街乗りのが多いですね。なんかレースとか、まあ、サーキットとかそういうのはたまに行きます。サーキットの時は足回りをちょっと走って。で先ほどちょろっと話した時になんかモデルの話もちょっとされてましたよね。オートサロンでモデルとか。たまに、はい。そうなんですか。やってます。まあ、僕たちもまた来年のオートサロンに行きますので、またその時じゃあ、はい、よろしくお願いします。どうも。はい、ありがとうございます。Securing a gun is illegal in Japan, that's why it's... たまない名前じゃあ私英語わかりません。こんにちは、レーシングドライバーのオリドです。というわけでですね、僕はですね、普段レーシングドライバー、日本のね、JGTC、全日本 GT 選手権、デンソーサードスープラっていう車に乗ってトヨタワークス走ってるんですけど、それよりもしかしたら見てるみんなは D1 グランプリの審査員としての方が有名かもしれない。D1 グランプリ、ドリフトばっかりやってたらいつの間にかこんな家を建ててしまったっていう、見てよ、新居です。できたばっかり、まだ完成してないけどね。いらっしゃいませ、オリド家。というわけでね、ここはね、玄関。アメリカと違ってね、日本はね、玄関と家の中段差があります、段差がね。アメリカと違うのは、まず靴を脱ぐ、シューズオフね、シューズオフ。で、スリッパ履いてください、これね。わかる？靴のまま入っちゃダメだよ、これ。スリッパ履いて入ってよ、これね。もう第一印象がなんかレーサーって感じでしょ、これ。レーサーね。これね、ヘルメット置いて。昔の伝統のヘルメット、これ。このヘルメットはね、僕はね、アメリカでナスカーやってた時のね、ヘルメットね。ナスカー、シンプソンのヘルメットです、これね。で、あとは荒井のヘルメット。で、これはアメリカでもらったトゥープラのプラバです。どうも、こちらがですね、我が家のリビングルーム。大して大きくはないんですが、こだわりのテレビ。これも家買う時に一緒にロン君で買いました。そしてですね、夜ね、こう部屋の電気を暗くして
家族がね静まった後にこのねソファーをポヨーンと出す。これもう気持ちいいんだ。これまた伸びるとこのぐらいまで寝ちゃうから。でここにお酒を置いて、僕が一番こだわったところパート1じゃん。見てください。このアメリカでは当たり前だけどオープンテラス、これは何のために作ったかというと、家族でバーベキューをやるとかそういうのは当たり前なんですけど、友達とねやっぱパーティーをやるためにこのテラス作りました。これちょっとまだ完成してないんで汚いですけど、テラス。そしてこだわりのこの家パート2、このダイニングテーブル。これはですね、僕はもうずっと前から欲しくてしょうがなかったテーブル。これ高いです。結構アンティークです。これがパート2。これを置くために間取りを決めました。そしてですね、こっちキッチンも見ますか。これついてたダイニングを見たからね。これねダイニングにコンピューターがある不思議だと思うんでしょ。これ日本製はすごいんだよ。これねボタン押すとテレビになっちゃう。で料理しながらぐるぐるっと回すと料理しながらもテレビが見えて、でこっちはパソコンもできる。優れもの。これね冷蔵庫オリドね、オリドスタイル。どうぞ。一般的なものしか入ってません。まずなきゃいけないのはビール、チューハイ、あとはですねベジタブルジュースとか牛乳、マイフライパン。これねこれでいつも俺はこう家にいると料理する。これねマイフライパン、お気に入りの一品です。よろしいですか。こんな感じがキッチンです。いけない、忘れてました。こいつマイペットね。マイペット名前はねシルビア。知ってます？車のシルビア。僕はシルビア愛してたまらない時期に買った犬なんでシルビアです。通称シルね。いいやつです。こいつ男だけどうちの唯一のオスです。さあ次はこだわりのポイントパート3に行きたいと思います。パート3に行きたいと思います。どうぞ。さあここがこだわりのポイントパート3、僕の男の部屋、地下室です。ここはですね、これ昔アメリカで走ってたナスカの時のユニフォームね。でここはですね事務所、僕が仕事をしてる事務所でもあり、あとはこうね自分が出てるビデオとかをストックしてる部屋でもあり、あとはおもちゃを飾ってある場所。これ、こうトロフィーある中で一番思い出になってるのはこの中ではこれですね。こいつ、1998年1998ね、これはですねミラージというワンメイクレース。これはねレースの世界でプロの登竜門と言われるレースでチャンピオンを取った時のトロフィー。これがきっかけでだいぶそこから活躍できるようになった記念のトロフィーですね。これはもう大事なトロフィー。Yo, this is my ride. This is Supra ね。My Redux Supra。かっこいいでしょこれ。これがね、このスープラを止めるためにこのガレージを作りました。これね。マイスープラ。音聞いてみろ。音ね。聞かしちゃうかな音。ちょっと待ってね、うるさいからね。これマイスープラです。見てください。よろしいですか。生まれ変わりましたマイスープラ。どうですかこのサウンド。300キロ以上出るこの私の車。これを止めておくためにこのガレージを作りました。いいでしょう。そしてね次に大丈夫？次の俺のこの大好きな乗り物ね。これもエンジンかけちゃおうかな。これな。かかるかな。ちょっと待ってね。これはかかんないな。これはダメです。
ということでこれがね僕がいつも滑走してるバイクオートバイここが僕の一番こだわったポイントマイガレージです。そうそう JDM インサイダー、今日はねうちの新居に来てくれてどうもありがとう。ただねもうね俺もね腹ペコなの腹ペコもうお腹が空いちゃしょうがないからもうご飯食べに行くからとっとともう帰ってくれもうねもういいだろもう十分取っただろもう帰ってくれねはいはいもう本当にアメリカから来てくれてありがとう。でもお腹空いたからじゃあねバイバイいい夢見ろよ。What would you do if you had some of the world's top drifters, some of the world's top video photographers, and some of the world's most influential industry people all in one of the world's toughest mountains on a Friday night? You'd film JDM Insiders. That's what we're gonna do. We have a 600 horsepower Soarer, 400 horsepower S15, 15 other cars that just came from Hearsay. They run across the street to Mr. Ueno and they go, "Can we watch you run today?" 2 D1 drivers, 400 horsepower chasers. Takahashi's here, everybody's here. We're gonna kick some ass. Alright, we have a problem here. There's a territorial dispute. Why did you bring cameras into our territory? Why are you guys shooting? They sent scouts out to sort of interfere with what we're going to do. So we basically drove up the mountain. We have a couple of in-car cams going, but we've already seen one police car. We cannot have you guys or the camera guys on the side of the road because one, it's all cliffs along the side. You can't hide anywhere. Number 2, if we leave, we're gone for good. Number 3, the bashers might come back, and it's very common. So we pulled up all the way up the mountain to this area. We're gonna see about putting some of the camera guys into the other D1 cars instead of the Noah, and you know all these lights. There's cars all up and down the street. Supposedly somebody sent a chain email out, and all the younger kids are all coming out to see, you know, TNE run or whatever. See, and there's just spy cars everywhere here. So anyways, you know, we've got so many people here. We just broke off with our main crew. We're gonna just go shoot, run, and leave. Now as far as Ueno's car, he's even impressive. It's running really fast. It's gripping a lot. He has Neova tires on it, but we brought used ones and it's still too much. So he has to kick the clutch to come out. And that's because D1 cars are built for high-speed drifting. So they'll make it so that it doesn't slide. When you come to the narrow roads and it's too much. It turns into grips, you know, grip running, and he's having to kick the clutch out. So we're gonna go up the mountain. We're gonna go actually closer to where the grip racers are. But for right now, you know, we've got the 600 horsepower car. We've got all the in-car cams. We've got a bunch of girl drifters here. We're gonna make the best of it. You don't know what's gonna happen on the street, so we'll keep you updated.
tonight we had a really good time and a great performance. We want to thank Mr. Ueno and everybody that came out here for an awesome night at the street races. Guys, thank you very much. Thank you very much. It's 4 o'clock in the morning, Sunday, and we are going to a racetrack today. It's called Nikko Circuit, and they have a track event sponsored by Kazama Auto. And today we are taking the D1 car from a Vertex, and Mr. Ueno's gonna do a demo run today. And we're gonna go shoot his car and also a customer's car, and I think we have a chance to ride on Mr. Ueno's D1 car, so check it out. If the drifting was 60% full power because we had to make it back, and this is gonna be 80%, 80 to 90%. So you should see a lot of good action today. If I could stay awake. Oh. Yeah, we are at the Nikko Circuit finally. Yeah, look at all the cars. We even have a Porsche and a Ferraris. By the way, that's my Ferrari. I just bought it because we didn't have a ride. You like my car? You're gonna see some action from me today. This whole time it wasn't him driving, it was me. I do this video stuff on the weekends. Today, this is just a track day. It's not the racing, and we have a couple different sections: grip, A, B, C, D, and also the drift, A, B, C, D. Basically, A means the beginner, and B is intermediate, I is advanced, and D is almost professional. And as you can see, like the people are like having fun over here at the racetrack, and. Yeah, some cars really going really fast. Yeah, it's so loud, but this is a drift class A. So these guys are beginners, just start drifting. And as you can see, drift is really getting popular. All the guys are actually watching it and wants to look at it right there. So I'm left wondering, there is so much left I wish that I could say to you. Silence I keep, for fear of breaking myself down, and maybe getting through to you.
Okay. Okay, The how was Kaza- it? How was it, Touge? The Kazama Auto Tuning Drift Festival. I think that's what it translates to. Yeah. How was it? I mean, speechless. Actually, this was the first time for me to ride on like You did all the professional work today, driver. though. Huh? You did all the work today. You were doing all the interviews. kinda interviews, I know. yeah. I know a good thing when I see it. I didn't do crap. All I did was sit in the car and ride with Mr. Ueno. That thing's crazy. Yeah, it was crazy. How was it though? It was like a slick Riding car. on Well, you said it was a slick Yeah, car. it was like it. It's, you know, It was he like takes it. the clipping point like 3 corners before. Like when I was in it, if I was driving, I'd be like, okay, now. But he's like 3 way before that. And you're like, oh, he's not gonna make it, he's not gonna make it. And the car goes, bam, bam, bam. Dude. I don't know. I mean, we put so many different camera angles on it today. Like, how many times did we change it? Like 4? Yeah, about 4 or 5 times. Yeah, so we, you know, by the time, you know, you guys see this, you'll see all the different angles. You know, you see the tires flexing, the smoke coming out. We had Mike way out on the back of the screen. I mean, Mr. Kazama was totally cool today, letting us, you know, film everywhere. Mr. Ueno's totally cool. He was sleeping. We were all sleeping on the floor, sleeping in the car. Yep, all over Woke the up place. at 3 in the morning and 3 hours of sleep, but it was totally worth it. Wait a second, the guy is actually passed by. Well, that usually happens during live filming Yeah. too, so it's okay. It's okay. But this was this year's D1 car, 460 horsepower. How did it feel compared to the 600 horsepower one, the Blitz one? The Blitz one actually, I thought it was To a be- little bit more peaky. yeah, I This think one was so. like yeah. anywhere he floored it, it was smooth. I mean, Yeah. I wasn't driving, so I wouldn't know. But this one's like silky smooth, like Right. elegant movement. But did you notice though, like, well, he said he was really like, you know, driving hard, but I didn't really I don't notice know. anything. Like, And I'll bet you guys probably, if you just Yeah. saw the way the car's moving, it was just the maybe it's 'cause it's a big car. transition in the car was so smooth, you know? I think it's because it's a big car. I mean, he knows how to power it through. I mean, I would love to see him drive an FD and see Yeah. how much he could do. You know, I mean, you figure part of it is for his character, part of it is for, you know, business or whatever. But you know, if he drove an S15 or FD in the series, I think it'd be pretty good. Right. You were talking about what? Like all the drivers are almost the same level. Yeah. So how do you win? Yeah, I guess so. Luck. It really depends on what kind of. Number one, I think the car. You know, all the setup is correctly, the tuning is correctly, And luck. and luck. Well, I don't know. Is it luck? I don't know. I don't think so. No. These guys have been doing it for so long. I mean, you and I were saying, yeah, we're gonna get a Hachi and we're gonna, you know, Yeah. really go out there and really practice. But no, dude. The more I ride with them, the more I just lost cause. Oh, and another cool thing about this event is that there were grip racers and drift racers, both sharing the track. Yeah, sharing the track. And you could totally tell the difference in the way that the cars are built. I mean, what, the grip racers are a little bit more, conservative? I mean, you've got Yeah, compared 460 to drifting. horsepower. Yeah, compared to drifting, like Yeah. grip thing is like really conservative. Yeah, but you know, I'm really glad we came out here today. Yeah, I mean, once again, we definitely. want to thank Kazama Auto for, you know, allowing us to run on last minute notice. We want to thank Mr. Ueno for, you know, getting his ass up and driving us down here. He's been driving us everywhere, every single night, and we are bringing this to you guys. And so, you know, hopefully we don't use up all of our friends. But what time is it now? It is about 3 o'clock. Time to party, dude. Okay. Well, anyways, we're Well, I about to guess head on out beer's of here. waiting, so We we gotta thank you go. guys for coming out. We're out of here. All right, thanks. I'm gonna give you another tip. This is like little things, but the reason why you shouldn't smoke, I show you a demonstration. Whoa. See that nicotine right here? This nicotine is get to your lung. This is how This is how bad it is for your health. So you should stop smoking. 僕の名前は上野貴弘です。会社の名前は T&E と言います。
会社の設立は、1996年10月10日ですね。名前の由来はですね、ステッカーとかにはテクニカル&エレガント、テクニカルの T とエレガントの E を取ってるんですが、これもサブタイトル的なものなので、会社設立時のね苦労話はね、まず会社を作ってすぐね飯は食えなくなっちゃいましたね。で収入もない、払うお金もないで、結構ねそういうのを見て友達が気づいてくれて、飯食いに行こうよって誘われたりもするんだけど、俺はもうお金がないから行かないよって。でもお金がないから行かないよとは言わない。だからいや今日用事があるから行かないよ。なんかおかしいなっていうところで、そいつらがいい友達を持ったと思うんですけど、今は今回パチンコで勝ったからお金が入ったから飯食いに行こうよとか、そういうので無理やり連れてってくれたりして、そういうのでとりあえず晩飯は食えてたっていうような状態で、住むところもないから、T&D の今本社の方あるんだけど、その本社の方の裏で寝泊まりしてた状態ですね。それがね半年ぐらい続きましたね。もちろんね3年ぐらいは給料はゼロ、そんな状態でやってました。練習自体はね、店をオープンしてすぐっていうのはもう全然ガソリン代もないし、だから一切車乗ることはやってないですね。ドリフトとかサーキットとかそういうものにはもう一切行かなくなって、で半年ぐらい経ってある程度店の方が軌道に乗り出してから、そのエアロパーツを作り出したのがね大体ね半年くらい1年の間に作り出してオープンしてからで、売れるようになってからぼちぼち宣伝活動を含めて走るように行くようにはなりましたけど、それまでは行ってないですね。独学ですね。勉強っていうよりその車を見てるともっとこんな感じがいいなとか、ああがいいこうだいいっていろんなその造形の絵が見えてくるんで、それを形にしてるだけですね。もともとコンセプトがシンプルかつ大胆にっていうのをコンセプトでやって、でその車が本来持ってるそのベースが持ってるデザインってあるじゃないですか。それをなるべく壊さないように造形して、だから例えばフェンダーの R だったらフェンダーの R、 その R が使われてるんだったら他のものもその R に合わせて作ってあげるとか、そういう感じでそのいかにも後付けっていう感じのやろじゃなくて、そのさりげないような感じで、最初は作ってましたけどね。だから現役のドライバーであるからこそ、その一般のユーザーさんが思ってる気持ちっていうのが分かると思うんで、そういうものをどんどん形にして作っていきたいなと思ってますね。ストリートはね意外とね卒業したい気分もあるんですけど、たまには気晴らしに、行くこともあります。確かにね反社会的なことなんですけど、逆にそういうものだからこそやめられないんじゃないかなと思って、基本がねやっぱりその走りが好きで、規制されても何しても走ることが好きでやってきた人間なんで、そういうスリルじゃないけど、そういうものがあるからこそ未だに走りに行くんじゃないかなと思いますけどね。逆に盛り上がってるところがあれば、そういうところに顔出したいなと思う気持ちは今でもいっぱいありますし、面白そうな場所に行くようにはしてますね。一人で行くことの方が多いです。でみんな現地に行っちゃえばみんな集まるんで、であとは今は一人だけど、昔はもうチーム自体がね46台とかいたチームなんで、みんな集まってみんなで移動して、走りに行ったところでゴミを散らかすとか、あとは走りに行くまで例えば箱根だったりしたら民家を通り抜けていくわけじゃないですか。夜中走りに行くんであれば、夜中はなるべくそこは、うるさいマフラーをつけてもなるべく静かに通過するとか、そういうマナーは守った方がいいんじゃないかなと思って、特に僕は日本に住んでるんで日本の若者、今の若い子たちを見て思うことっていうのが、自分の好きなものに対して勉強する姿勢があまりないんじゃないかな。好きなものに対してだったらどんな時間を割いてでも寝る間を惜しんでとか、
そういう時間を割いてでも努力すればいいと思うんですよね。でそういうものがなくて今の子なんかはじゃあ知ってる人に簡単に物事を聞けば済むだろうとか、自分で何かを調べるっていうことをしないと思うんですよね。でね、他人に簡単に聞いたものっていうのは絶対忘れますから、年を取れば。でも自分で一生懸命努力して調べたものっていうのは自分の記憶の中に一生残ると思うんですよね。だからそういうね、努力するっていうことがあまりないんじゃないかな。ましてや例えば自分が車を乗って好きで乗ってるんであれば、その機械的なものをどういう構造になってるか、メカニカル的なものは自分たちで調べていって自分たちで努力すればいいと思うんですよね。そういうものが欠けてるんじゃないかなっていう、好きなものに対してでも時間を惜しんでまで何かをやろうっていうことがなく、楽な方へ行ってるんじゃないかなっていう気はしますね。気に入らん。日本でもね、これコピーはねかなり深刻な問題なんですよ。日本の場合は今コピー品だからって材質が悪いとかそういうことは今はだいぶなくなってきたんですけど、結局は泥棒みたいなものだと思うんですよね。僕は人のところのデザインを泥棒して、要は盗んでそのままコピーをして安い値段で売ってるわけですから、だからなるべく本当に車が好きな人にはそういう偽物のブランド品はつけてもらいたくないなっていう思いはありますよね。大会自体はもう20歳ぐらいの時からもう出てましたね。1、2年前ですね。D1 はね3年目ですね。D1 ドライバーになりたくて僕はねなってるわけじゃないんですよ。自然と自分がやってきたことがたまたま今 D1 ドライバーっていう風になってるっていうだけで、例えばそれが俺は D1 ドライバーになりたいって言ってそれを一生懸命やってたんじゃ多分途中でくじけて諦めたと思うんですよね。で基本がね、車でね楽しむっていうのが僕の基本なんで、車の動きを楽しむだとかドレスアップして楽しむもいいし、エンジンをいじって楽しむ、いろんな楽しみ方があると思うんですけど、そういうのをやってた結果が今の D1 ドライバーっていうのがあると思うんで、だから例えば D1 ドライバーになりたいっていう子がいるんであれば、がむしゃらに練習するんじゃなくて楽しみながらやってってほしいなと思いますよね。車作りですか？基本的に車作り、まず FR であれば FR であって、しかもなおかつ LSD が入ってるんであれば、機械式のデフが入ってるんであればそこそこ遊べるとは思います。であとは自分のレベルに合わせて車庫帳を入れてみたり、だから僕はね初心者の子におすすめするのはまず FR の車ですよね。機械式のデフ、それと足回りでマフラー、これは入れた方がいいんじゃないのっていうふうに言うんですよね。でマフラーってじゃあドリフトにいらないんじゃない、ノーマルでいいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、基本的に耳でも感じ取ってほしいんですよ。アクセルをどれぐらい踏んでるとか、どういう音の時にどういう動きをしてるとか、そういうのもね楽しんでほしいなと思って、その4つがおすすめですよね。ソーラを選んだきっかけというか、なぜソーラなんですか？ソアラですか。まずソアラのスタイルが好きですね。あとは日本ではソアラを乗ってドリフトしてる人が少ない。そういうなんかね、人と同じのはすごい嫌なんですよね。で人と違う車がいい。でソアラって基本的にラグジュアリーカーなんで、街中の移動も楽で、車も無意味に2ドアで大きいじゃないですか。そういうスタイルも好きというような理由から選んでますけど、決してドリフトに向いてる車ではないような気がしますね。もうね、本当ドライバーとして、ずっと一生飯を食っていきたいとも思ってないんで、ドライバーとしては僕は車を運転するっていうことに関しては趣味的な部分も持ってるんで、一番大会に出るからには勝ちたいんですけど、一番になりたいっていうよりは人一倍楽しみたい、人一倍楽しむ方法を見つけたいっていう、
常にそういう気持ちでやってますと。で、その結果が優勝しましたとか、そういうのにつながればいいんじゃないかなっていう感じですね。車は結構ね楽しいものだと思うんで、その使い方一つ間違えると狂気になっちゃうものでもあるんだけど、その車をドレスアップしたりとか、そういうなんか楽しみをいっぱい見つけて、本当に楽しんでってもらいたいなと思いますね。いいもんですから絶対車は、もっと遊んでほしいです。はい、ありがとうございます。Okay, we're still at the company called Suiva. Look at the sign right there. That's how it's spelled. Suivax. Basically like killing a little bit time here, and then we're gonna go to both yacht parking and also Rockville to see street drifting. In Rockville is high-speed drifting, approximately 85 to 90 miles an hour. That's where we're gonna go, and let's see what kind of action we can get tonight. That's called a Verosa Toyota. Comes with a 1JZ motor, 390 horsepower single turbo. He's all rigged up with the cameras right there. We're going through some of the typical Yokohama City tunnels. I mean, these tunnels go on for miles. Pretty dope. This is all of Mr. Ueno's younger sibling guys. You know, it's like they got the hierarchy in the street racing world where, you know, these guys do anything for him, and then Mr. Ueno's got his superiors like Orido and Drift King and those guys. So he's watching out for them. He just called them, hey, we're gonna run it at JDM Insiders in town. All right, it's 12:30 right now? Yeah, it's 12:30 right now. We're about to get ready to go down to the both yacht area, somewhere on there. We've got two Toyota Verosas. One is about 400 horsepower, one is about 380 horsepower. But we're sort of in trouble right now. There's Yakuza, or the Mafia, is down at the racing spot right now. What they do is they steal cars and they run into you. They crash into your car. And that's what's happening right now. Or they'll come out with metal bats and they'll bash your car. It's a territorial thing. If you look, they're discussing right now what to do. It happened to them before. We don't want to get bashed up tonight.
Yokohama, the land of Mr. Ueno. We're here, it's 2:30 in the morning, JDM Insider, bringing you the real street racing. We're gonna go around, he's brought together a bunch of his crew, and a couple of other teams are here right now. So we're gonna go interview, check out some of the cars, let's go. Yokohama Harbor right now. Cops came, so we moved down the street a little bit. I'm here with Takahashi Kuniaki, and right now he's a D1 driver. He's got a chaser. He's actually driving on the street. Mr. Ueno's gonna go through a couple things and interview him and see what's going on tonight. どうぞ。今日ね、今回高橋ね連れてきて、どう今日の調子は？今日調子？調子は？このギャラリーの数によって上がってきますね。盛り上がるでしょでもギャラリーが多い方が。そうですね。ね。こうアドネラリンが余計なものが出てくる。湧き出てくる。頑張っちゃいます。頑張っちゃう。でどうなのこの車的には？どれぐらい出てんのこれ馬力は？馬力は350馬力。タービンは？タービンは1ケース。1ケース。本当。これね広田っつって若手。ちょっと可愛い坊ちゃん風なんだけどねこれね。ちょっと油ぎっしゅ。車はあれ？はい。どうなの？どうなの車は？重いですね。重い？重いなみんな重いよねこの辺の横浜県の車はね。一番重いの。って言うよ。これ1500キロ。1560キロだ。D1 車両ナンバーワンだ。これなんかやったんの特別？やってますよもう。ステッカーチューンだけじゃないのこれ？中身もベンチも。っていうか多分一番うちのこうアメリカで見てる人たちが気になるのはなんでベロッサなんですか？っていうか聞いてないんですけど。いやっていうかねまずベロッサはどこの車ですか？トヨタ。もうそういう世界ですから。まあねトヨタでもレクサスじゃないからね。まあ大体じゃあもうエンジンとかそういうスペックを簡単にこう説明していただければ。まずターボチャージャーがね HKS の GT3037S ウエストゲートで、エンジンはカムだけなんですけど。じゃあこの車はやっぱりドリフトに向いて、まあ上級レベルか中級どういう車なんですかこれは？ドリフトするのは簡単だと思う。まあ誰でもできるような感じ。高橋さんのチェイサーに比べてどういう感じなんですかね？あ、これもっと簡単な車？どう思います？まあこのヘビーウェイトな車をいかにしなやかにドライビングする。ここですよ。勝てる車。勝てる車。勝てる車。Hey, check this out. Hey, Touge, how you feeling, Touge? You feeling good? That was Mr. Hayama's indecent exposure. Please forgive us. Hey Touge, what time is it now? Like 5:30 in the morning, I don't know, something like that. Yeah, still in the morning. I mean, early morning. What happened at the other place? At the other place, basically what happened was the bashers came on bikes, as you guys saw. But it turns out that they weren't looking for a fight. They came over and they said, the Yakuza are basically, our bosses are saying, please, disperse, we're gonna get in trouble. So we all left, and now we're at another place called This place opens up at 6 in the morning, so we have about an hour and a half to just sort of kill time.
here at it's 6 o'clock. The road is gonna open. This is what I heard. I heard that the stakes are high. If you get caught here, you get your car impounded, your driver's license suspended, and you have a $10,000 fine. Hiro's got his shades on. He thinks he's actually, that's a really good idea. I'm gonna grab my sunglasses. You go talk to Hiro. I needed a shade. The sunlight blinds me really bad. My eyes are really Tired, sleepy. But hey, you know what? Just hearing the sound of exhaust kind of wakes me up. Estimated speed of this drifting is about 75 to 80 miles an hour. And it's so fast. Lives in fear, and all you want to get away.
guys are coming in at 170 kilometers an hour. These guys are out of control. I am so glad we stayed up. This is what it's all about. The real thing. It's all sunny outside. Mr. Ueno's taking a ride. Man, that was a great drifting. This is the first time I'm so speechless. Okay. This whole time it wasn't him driving, it was me. Like day. We are your host, Hero. And I'm Touge. We're going to take you deep into the street racing world this time. Yokohama. See all these little speckles all over the camera right here? Is the light's not even on? Oh, are you recording? Are you sure? I think I had a little beer too much, but oh, you know, I think I'm hungry. I'm gonna go eat some dinner. Oh, Grill Cincinnati. Maybe there's some racers there. My bitch. Hello. See? I can even make him say goodbye. Say goodbye. Goodbye. Moving our skate spot. Time it wasn't him driving, it was me.